Assalamu alaikum. Barkamu da zuwa Rheems SkillSwitch a cikin wannan tutorial series na Blender wanda wannan shine part 4. A wannan part 4 din zamu yi basic lighting ne inda zamu san yadda zamu sa wa scene din mu haske. Zamu yi amfani da light da suke Blender kamar sol light, spotlight, area light da kuma point light. Sannan zamu yi amfani da emission node wajen lighting din scene din mu da kuma HDRI wanda hoto ne wanda ke 360. Zamu yi amfani da lighting din scene din mu sannan mu samar da natural light a cikin scene din mu. Sannan zan nuna mana zamu yi downloading din HDRI a cikin wannan video din. Yes. So, kafin na fara magana kan lighting a nan gurin, ina so bari ne saving din wannan file na bude mana sabon Blender file saboda mu ga yace lighting ne yake a takaice kafin mu dawo mu dora kan aikin mu. So, bara mu taba sanin ya light din yake a Blender ba matakar muna kan solid view. Kamar yadda na faɗa mana da wireframe mode inda dai na mana shi aka solid view sai kuma material preview. Material preview shine ruwa mana actually kalan da ke cikin aikin mu. Misali na clicking akan wannan kawai bayani nake akan wannan ba kan aiki me yake ba za mu ci gaba. Na zo na sa mana kala kamar blue. Za mu ga mun koma kan solid view ga kalan mu nan blue. Na kashe shine render view wanda yake nuna mana ainihin aikin me zai kasance. Za mu ga wani ya ce zan yi bayani akan shi da muka zo bangaren render. So idan na clicking akan wannan light din na drive din shi zuwa nan za mu ga yana canza direction. Ina canja light na kala zan ga light din kalar shi yana canjawa da sauransu. Okay, sorry wannan kalar box din za mu ga misali ina sa mai light din nan ya zama kalan shi haka ran ƙara mai haske za mu gan shi graph ya da haka. So mu koma kan aikin mu. Lightning akan wannan scene din namu kamar yadda na faɗa za mu yi amfani da hanyoyi guda uku ne lightning. Hanya ta farko za mu yi amfani da normal light na Blender. Hanya ta biyu za mu yi amfani da emission node wajen lighting. Hanya ta kuma za mu amfani da HDRI 360 degree image wanda ake amfani da shi wajen ba da natural light akan scene wanda zan yi bayani akan shi deep nan gaba kaɗan. Bari mu gani. Idan na clicking akan render view zan ga na koma kan render view wanda za mu ga wannan ya tsaya. Idan ba ga naka ya tsaya ma koma nan gurin ga render setting ina kan cycles da EV. Cycles da EV dukkan su ana render engine ne na Blender, wato nau'in engine da zaka amfani da shi don yin rendering a Blender. EV render engine is real time render engine. Yes, so amma kamar cycles render engine ne wanda yake more realistic. So wanda yake so zai creating animation wanda yake very realistic, especially VFX shot yake so zai creating suna ƙarfi amfani da cycle. Na kuma misali wani aikin da yake so aka yi kamar aiki ne wanda ba no need way ya zama realistic, kawai dai visualize din wani product ne ko makamancin haka zaka amfani da cycles EV engine. So bari gwada mana click kan EV mu ga. So yes, idan muka kalli wannan zamu ga muna kan EV render engine. So zamu gan shi light ya fito a jikinsa wanda na ce zan yi amfani da cycles render engine. So light ina yana bayana bari kuma kan solid view mu gani. Light din mu gashi na nan. Ko sai sai na koma ne clicking akan render light din me yake zuwa nan baya. So da ran yi dawo nan gefen da ce G Z G Y ne gravity on Y zan da light ina nan gurin. An gani G to graph da shi nan gurin. GY dan yo bai da shi haka. So yanzu haka za mu ga light din mu ya zo nan gurin. Wannan noises din adadin yace Blender yake calculating din scene din mu ne. Noise by noise yake cire mana shi ya mai da shi into pixels har mu samu complete image. So dan click nan gurin. So light zan mana bayani yanzu akan light. Na farko zan danna shift S ko so to select it. Bari goge wannan light delete. Daga na goge light duniya ta cin duniya ta zama baki kirin saboda mai babu wani haske. So wajen sa light shift A to add a light muna da light kala kala. Na farko muna da point light. Point light ana amfani da shi ne wajen haska scene kamar point light daga sunan shi point light. In na koma nan zan ga object data properties ko wani kalan object da kalan nashi properties. Ina clicking akan nan object data properties ya koma. Ina clicking akan light nau'in shi ya koma. To clicking akan light zan ga light na is 10 watt. 10 watt power na light ina kenan. To bari gwada mai da shi tunda a faɗin duniya yake to 1000 wattage ko kuma ya zama 800 wattage.
wannan idan misali hall ka haɗa ko kuma kana so ka yi wani interior visualization a cikin ɗaki ne, light ɗinka bai fi ka sa shi a 5 watt ba ka haske, ko 10 watt ya isa. So amma nan saboda me, idan misali ne mutum yana cikin duniya kamar fitilun kan titi suna ba da haske, amma kuma sai su ba masu yawa bane, ba ya kuma hasken su bane mara ƙarfi, a adadin space ne da background ne suna cikin duniya, dole za su zama ba haske. So a nan ina da damar na canja wa light ɗina color, mai da ɗin shi light like that, ko blue color, ko green color, ko red color. Wato light a nan zan iya canja masa kala, kowane kalan kala, ko mai da shi asalin farin kala kamar haka. So X to delete. Shift A to add a light, za mu ga sunlight, hasken rana. Yes, hasken ranar mu ya zo a ga color ɗin shi, ga strength ɗin shi, bari mai da shi kamar 3. In na ce R, zan ga ina lankwasa shadow, yanzu misali mu kalli inuwar wannan gidan, inuwar shiga ta nan a nan gurin. Idan na ce RZ, an gani kasu kuna ta fito daga yamma ta faɗi ta gabas, so za ka yi amfani da wannan ka animate rotation ɗin light ɗinka yayi. So sunlight ana iya canja masa shi ma kala, saboda hasken rana ba kawai zallar ja bane, ya kaɗan iya yin ɗan yellow kaɗan to something like that. So bari in ƙara strength ina kai kamar 5 mu gani, an gani mun haskaka scene ɗinmu da hasken rana. The next is spotlight. In na clicking ta nan zan iya canja. Spotlight ana amfani da shi ne kamar akan stage, na S to scale, R to rotate, ina lankwasa shi, in na kalli ƙasa da shi na ƙara mai haske, an gani spotlight ana amfani da shi ne kamar yawanci akan stage in za a yi hasko wani abu ko wani abu. Sai area light wanda yana aiki cikin sunlight, amma kuma shi saman shi, bari kuma kan nan mu gani. Area light ba ma iya ganin abin da ke saman shi, wato point light yana ba mu haske, point light yana ba mu haske complete. Area light shi ma zai haske wani gefe na ga sai ba haske, rama ga wani tsinki anan, to yana rotating din shi zan ga hasken shi yana canjawa. Sannan kuma muna iya amfani da emission node wajen ba da light. Bari mu ba da example. Shift A to add a mesh plane, G to grab, R to rotate. So bari mu goge sunlight ina, in clicking akan shi, je na kasance kan material properties, ne clicking add material, principal BSDF mai da shi emission node, ya kawo haske. So na je kan strength din emission ina, na sa shi ya zama 6, an gani, na sa shi ya zama 20, an gani adadin hasken da na bashi zai haska min scene ɗina. Kuma da in ya zuwa na canja mai kala ya koma something blue, green, yellow, green, duk kala da nake so. To me kenan muna da dama idan za mu ɗauki wani shot a blender mai amfani da light kala biyu, ko ne amfani da normal light wajen haska wannan scene ɗin na taking shot, ko kuma ne amfani da mai emission node wajen samar da light. Ko kuma misali ka zana gida, misali a cikin gidan akwai globes, wannan globes za ka samu su wannan emission node din, saboda su kansu a karan kansu zama sun kawo haske. Sannan kuma sai ka amfani da normal light kamar point light ko kuma area light ka sama wannan globe din, yaso sai ya ƙara bada haske. So wajen lightning ko kai amfani da normal light, sunlight, point light, area light da spotlight, kuma kai amfani da me emission node wajen bawa a object ɗinka haske. To ko da misali wannan gidan na yi clicking akan shi, zan iya zuwa nan gurin na yi adding from principal BSDF mai da shi emission node, an gan shi ya kawo, in ƙara mai haske, an gani. So emission node kawai kowane kalan mesh muka sawa zai dama da shi fari, so bare sama haka ba. Na ƙarshe shine HDRI, wanda da shi da mai amfani da cikin wannan scene ɗina wanda ya fi kowane jan hankali. HDRI wani kalan image ne ake ɗaukar shi da ta special camera wanda yake 360. So ana amfani da shi a 3D softwares kamar Blender don su bamu natural light da muke da shi a duniya. Bari mu ba mu misali. Clicking akan wannan light na goge shi, na koma cikin duhu na gana nan. Idan muka kallon za mu ga sa world, wato nan shine world properties. Da zan yi clicking akan nan gurin yayi bakin da ba ma na iya waya sanin ma a ina ake. So na clicking akan new, a nan gurin zan iya samun damar misali dan ƙara strength din light din world din na, ko kuma misali na mai da shi yace yake 1 yake, ko mai da shi 1, so color din nan dan daga shi from up mu dan bashi wani kala daban world.
So tana za mu sa HDRI. Ina je kan color din wall din sai in sa environmental texture wanda ake shi da HDRI. Ya hau? Yes, bai hau ba. Yes, anan da mu ga yayi wani purple. A wani sai purple shine ba komai. Idan kuma disan da muka ga wani mesh ko wani abu yayi purple a blender haka yana nufin babu wani abu a kan shi. So mu je nan mu danna open. Bari ba mu example, ina da nau'in HDRI kala-kala. So idan muka nan za mu gana da HDRI wasu kamar cikin ɗaki ne, wasu cikin daji ne, wasu kan hanya ne, wasu bayan gari ne da sauransu. To bari ba mu example. In na kiliki na kan wannan HDRI Kiliana HDRI na danna open, bari mu ga mun samar da haske. Idan muka juya nan nayi baya, zan ga irin hoton HDRI ɗin ga rana a saman, ina rana take ne? Ga rana kamar a nan. So ta bani haske a cikin wannan scene na gashi nan complete mun samu natural light akan wani abu. Idan na koma nan da na open zan yi ƙara canja wani HDRI din, samu wani HDRI din kamar da daddare nan misali. Zan ga scene ɗina ya koma kamar dare. Gashi nan kan wani guri ne akan titi ne, gashi nan da fitila ce irin wannan ta haska. Ina ƙara koma canja HDRI ina na samu wani kamar idanin video ɗin zan ga muna da HDRI kala-kala. So HDRI da zan yi amfani da shi a wannan scene ɗin, zan yi amfani da HDRI da ake kiran shi da rooftop day, wanda wannan HDRI zan ajiye shi a description a ƙarshen wannan bidiyon. Idan kana so ka amfani da irin shi ka amfani da shi. Sannan idan na gama wannan zan nuna mana exactly yadda za a yi mu samu HDRI. Click akan shi, open image. Wannan HDRI da shi zan yi amfani. An gani kamar wani haske bayar ne a wani waje ne. So 1 in koma 0 in koma camera view. So HDRI ina gashi nan background din ya nuna mana wani abu. So abin da zamu yi shine mu koma kan render setting, mu kasa zamu je kan film, mu clicking akan shi zamu ga transparent, mu clicking to zai mai da background din mu transparent. Sannan haka zan ga mai kwanna ga HDRI ina zai mai da shi transparent. Ko da na daga ranjin haka zai bar shi ne a haka. So 1 0 kuma camera view. Ina so ran sa hadari a nan gurin. So the best option na koma kan solid view, shift C and make the 3D equals to world origin, shift A to add a plane, mesh plane, S to scale, RX to rotate on X axis, RX to rotate on X axis 90 degree, S to scale, G to graph on Y, ana gani, 7 to go to top orthographic view, R to rotate kamar haka ya bi kamar pattern din wannan, S to scale. So amma me ya tsaye to SZ, G, 1 to go to front orthographic view, SZ, G. So wannan abin da na sa bayan da shi dan yi amfani a matsayin hadari. GZ na ƙara ƙasa da shi kaɗan kamar haka shiga. So na kuma kan nan gurin zamu ga shi muke gani amma kuma duba nan gurin. So hanyar da muka bada su muka saita dutsen mu zamu yi bin wannan hanyar wajen saita plane ɗin mutum. Mu ja wannan gefen, mu yi ƙasa, mu je ne mai clicking mu mai da shi kan 3D viewport. Sai mu zo nan gurin mai clicking anan 7 to go to orthographic, R to rotate, straight. So kusan tsayawar shi ma haka straight is okay. So da mu barin shi haka, control S to save. Mu mai da outliner ɗin mai koma kan outliner, mu mai da wannan ɓangaren mai sama da wannan ɓangaren. So 0 to go to camera view. So na clicking akan render view mu gani. Yes, gashi nan an sami wani plane a nan gurin. To ran ba shi kala, click akan shi. Mu je nan zamu ga material properties, mu clicking, mu danna add material, za mu rename din shi da sky. Sa mai suna sky a nan gurin. Na sa shi a caps. So sai mu zo mai clicking a nan gurin mu samu sky color light blue. So ko kuma na clicking akan shi na je kan hex value sa masa wani value kamar 67B0FF, zai iya bani sky blue color. So a daidai yanzu ya zama sky blue color amma kuma wannan is material. So bari nuna mana ta zamu from principal BSDF mai da shi emission node. Mu je mu nemo emission mai sama ga emission mai clicking akan shi. So mu je mu sa wannan value na akan emission 67B0FF. Amfanin da yasa na sa emission node a nan gurin shine emission node kamar yadda na faɗa da mun yi haske da shi.
hasken sama idan muka kada kalli sama za ga ba wai kawai kala bane, kala ne mai cike da haske, saboda yanzu wannan sama da muke da shi a duniya shi yake ba mu hasken da muke gani a nan gurin. So na sa masa emission saboda yana da haske. Emission strength ina barin gwada bashi a 2 mu ga an gani shi kare kanshi muka kalli nan gurin za mu fara ganin bulu din a nan gurin kan dutsen nan min sai reflecting kenan ya zo nan gurin. So wannan shine yace ake lightening a blender. Yes, whether za ka yi amfani da normal light, from sunlight, point light, spotlight and area light, ko ka amfani da emission node wajen yin lightening din scene ɗinka, kuma ka amfani da HDRI wajen lighting din whole scene din da natural light, tare da yin amfani da emission node kamar yadda sa bayan nan na bada kalan hadari. Wannan shine abin da zamu yi a cikin wannan tutorial, a cikin wannan part. Idan ka sabo ne a cikin wannan channel ka danna mana alamar subscribe domin samun duk sanin muka saka sabon video wanda ya shafi harkar details.